بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران برادران عزیز مطبوعات وطنی و بیرونی، بسیار خوش آمدین به کنفرانس مطبوعاتی امروز ما. بسیار خوشحال هستم که جناب ماب راسموسن، سکرتر جنرال محترم ناتو، به افغانستان تشریف آوردند. این چندمین سفرشان به افغانستان است، ولی رابطه ما و اینها رابطه قدیمی تر از وظیفه فعلی سکرتر جنرالی ناتوشان است. زمانی که اینها صدر اعظم کشور دنمارک بودند، ما به دنمارک سفری داشتیم و از مهمانوازی بسیار صمیمی و با پیشانی بازشان در اونجا روبرو شدیم که از او خاطره بسیار نیک داریم و از کمک‌های دنمارک به کشور ما که از آغاز جهاد تا به روز به امروز ما ادامه داره سپاسگزار هستیم. ولی در نقش ایشان به حیث سکرتر جنرال ناتو هم اینها دلچسپی گرمی با افغانستان داشتند، سفرهای متعددی با افغانستان کردند و در زمان سکرتر جنرالی اینها افغانستان و ناتو با هم توافقات استراتژیک امضا کردند و رابطه ما رو به گسترش و عمیق‌تر شده. امروز ما در مورد رابطه افغانستان و ناتو و تربیت بهتر و تجهیز بهتر نیروهای افغانستان صحبت کردیم. همچنین در مورد پروسه انتقال و سرعت پروسه انتقال صحبت کردیم و در مورد نوبت سوم پروسه انتقال به حاکمیت افغانستان صحبت کردیم که به زودی انشاءالله اعلان میشه مرحله سومش. و در مورد کنفرانس شیکاگو و انتظارات دو جانب از کنفرانس شیکاگو و پشتیبانی کشورهای ناتو و کشورهای آیساف و کشورهای بیرون از این دو چوکات به افغانستان صحبت کردیم و در مورد تمویل قوت‌های افغانستان از 2014 تا 2024 مسائل متعددی بودند که با هم صحبت داشتیم و صحبت مفید و مثبت بود. از کوشش اینها، از توجه اینها به افغانستان و به تقویت نیروهای ما تشکر میکنیم، سپاسگزار هستیم و یک بار دیگر جناب ما بشانه به افغانستان خوش آمدید میگوییم با سپاس فراوان. Thank you very much indeed, Mr. President. I'm very happy to be back in Kabul and meet with you once again. As you mentioned, Mr. President, I have visited Afghanistan and you on several occasions in the past. And I have, with my own eyes, witnessed the impressive progress we have seen in Afghanistan during recent years. And I'm here now at a time where we can still report progress and good news. We are on track to reach the goal we together with you, Mr. President, set in Lisbon when we met at the NATO summit in November 2010. Our goal is an Afghanistan with Afghans fully in charge of their own security by the end of 2014. That goal remains unchanged. That timetable remains unchanged. And our commitment to our partnership with the Afghan people beyond 2014 remains strong. We have very good reasons to be confident in the future. The thousands of brave and dedicated Afghans who are working, training, and fighting every day with ISAF troops. And in fact, earlier today, I saw Afghan special forces in training, and I can tell you, Mr. President, you can be very proud of them. Every day, Afghan security forces are becoming stronger and more
capable. They participate in all ISAF special operations, and increasingly they are also taking the lead. They have taken the lead in 40% of all conventional operations. They have the security lead for areas where 50% of Afghans live. And I hope that we will soon see them take the lead for more districts and provinces, because we are all working towards the same goal, a stable and peaceful Afghanistan, which can never again become a safe haven for terrorists. 5 weeks from now, we will meet again in Chicago, together with the leaders of the 50 members of our ISAF coalition, in fact 1/4 of the world's nations. We will map out the next phase of transition. As Afghan forces step forward to take the lead for security across the country, ISAF will move into a supporting role, but we will remain ready and able to conduct combat operations when necessary. But our support will not end in 2014. In Chicago, we will agree how NATO will provide the training, assistance, and support that your security forces need once transition is complete. And we will play our part in providing the necessary funding to keep those forces strong. And let me be clear, NATO is here as Afghanistan's partner for the long term. That's our message to the people of Afghanistan, to the enemies of Afghanistan, and also to Afghanistan's neighbors. Thank you. سپاسگزار هستیم جناب رئیس جمهور. ما بشیر احمد قاسمی، خبرنگار تلویزیون یک هستم. سوال اول متوجه اردوی جناب عالی میشن که این است که 1,20,000 نیروی امنیتی کشور کاهش پیدا میکنن. میشه بگوین که این نیروها پس سال 2014 توان حفاظت کشور خواهند داشت، با توجه به اینکه در زمان دکتر صاحب نجیب الله ما 500,000 نیرو در افغانستان داشتیم، اما اون نیروها نتونستن در برابر گروه مجاهدین مقاومت بکنن. پرسش دوم جناب رئیس جمهوری است که 10,000 نیروی خارجی سال گذشته افغانستان را ترک کردن و 20,000 دیگر در این سال افغانستان خود ترک کردن. اینا تجهیزات بسیار کافی در افغانستان دارن. با توجه به اینکه نیروی امنیتی کشور به این تجهیزات نیاز دارن، فکر نمی‌کنین که این نیروها تجهیزاتشان را بگذارن به نیروی امنیتی کشور؟ و پرسش سوم است جناب رئیس جمهور که شورای عالی صلح پس از اینکه جناب استاد ربانی ترور شدن او مسئولیت لازم ندارن و با بحران مدیریت مواجه است. این رئیس شورای عالی صلح چه زمان تعیین خواهد شد؟ سپاس. در مورد کاهش نیروهای افغانستان از تعداد فعلی به تعداد کمتر، سوال است که مطرح شده، ولی فیصله در این مورد است که حداقل تا سال 2015 و 16 نیروهای افغانی به همی کمیت به وظیفه خود ادامه بدن و تمویلشان از طرف متحدین افغانستان ادامه پیدا کنند. در موردی که نیروهای افغانستان به همی تعداد فعلی بعد از سال 2015 و 16 باشند و یا کمتر شوند، فیصله است که به حالات تعلق داره و چگونگی تجهیز و تربیت و آمادگی نیروهای افغانستان. دولت افغانستان کار را میکنه که امنیت افغانستان، امنیت مردم افغانستان و قوت نیروهای افغانستان مطمئن باشه و با شرایط کشور برابر باشه. پس از این لحاظ و در مورد کاهش نیروها تشویش نداریم و نه هم در این مورد فیصله صورت گرفته. مطالعه میکنیم مثل تمام کشورهای دیگه جهان که به چه تعداد نیرو ضرورت داریم
و با کدام تجهیزات خصوصا دفاعی کشور ضرورت داریم و با اساس کدام طرح و مدل نظامی افغانستان به طرف آینده مطمئن و دفاع خود اقدام کنه. در مورد شورای صلح ان شاء الله تعالی به زودی رئیس شورای صلح اعلان میشه. در مورد مشوره های وسیع با امرای کلانای افغانستان، بزرگای افغانستان داشتیم، با امرای شورای صلح داشتیم. ان شاء الله تعالی در هفته آینده کوشش میکنیم که ریاست شورای صلح اعلان شود. As far as the size of the Afghan security forces is concerned, the first point is that we will build up the level or the number of Afghan security forces to a level of 352,000. And we are on track. So when we hand over full responsibility for the security to the Afghan security forces by the end of 2014, we'll have 352,000 Afghan security forces. No decision has been made yet as to how we will adapt that size in the years after 2014. Two factors will be decisive when we are going to determine the long-term sustainable size of the Afghan security forces. One factor, of course, is the security situation on the ground, and another factor is the capacity of the Afghan security forces. The better the security situation, the more capable the Afghan security forces, the lower the number of Afghan security forces. But I think it's a bit too early to make that final decision. We are right now considering that. The point is that the whole international community will stay committed to Afghanistan and stay committed to contribute to the financing of the Afghan security forces. So we will not abandon Afghanistan. We will continue to help and assist Afghanistan. من نجبه فیروز هستم از رادیوی BBC. جناب رئیس جمهور، شما بعد از حادثه قندهار در دیدار که با وزیر دفاع آمریکا داشتین، اونجا از اونا درخواست کردین که روند انتقال یک سال زودتر، یعنی در سال 2013 تکمیل بکنن و حال آقای رسموسن دوباره تاکید کردن که روند انتقال تا پایان سال 2014 تکمیل میشه. آیا دولت افغانستان هنوزم به درخواستش تاکید داره که این روند یک سال زودتر تکمیل شود؟ در مورد روند انتقال موقف افغانستان و موقف جامعه جهانی یکیست. در سال 2013 کوشش بر است که و خواسته افغانستان می بوده که مسئولیت ها کاملا به افغان ها سپرده شده باشند. تکرار میکنم، کوشش با بر است و توافق نظر موجود است که در سال 2013 مسئولیت ها کاملا به افغانستان سپرده شده باشه و روند انتقال از ناحیه مسئولیت ها به افغان ها در 2013 تکمیل شود. ولی بیرون رفتن قواهای خارجی از افغانستان در 2013 تکمیل نمیشه، بلکه زمانی که آغاز شد که قبلا آغاز شد 10,000 از نیروهای خارجی قبلا از افغانستان رفتن، به مثال در 2014 تکمیل انتقال از لحاظ سپردن صلاحیت به نیروهای افغانستان و بیرون رفتن قواهای خارجی از افغانستان تکمیل میشه. پس هر دو پروسه، انتقال کامل به افغانستان و خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا 2014 تکمیل. پس یک پروسه تا 2013 است، دیگه تا به 2014 است. البته در 2013 زمانی که مسئولیت ها به افغانستان سپرده میشه، شاید ساحاتی باشن و کارهای باشن که هنوز به عهده نیروهای خارجی باشن، ولی در 2014 او کاملا پوره میشه، تکمیل میشه. هم نیروهای خارجی از افغانستان ببرن بیرون و هم
پروسه انتقال کامل شده می باشه و انجام یافته می باشه. اینجا البته اون نیروهایی که باز به اساس قراردادهای بین افغانستان و کشورها و یا ناتو در افغانستان برای تربیت عسکر ما و یا به امورات دیگه بین ما و اینها میمانند، اون مسئله علیحده است که دو مورد با 3 کشور ایتالیا و فرانسه و انگلستان امضا کردیم، با همراه ناتو در لیسبون امضا کردیم و با همراه امریکایا بعد از شرایط ما که الحمدلله برآورده شد، زندانها و عملیات شبانه، حالا مصروف مذاکره هستیم تا شرایط خوب برای افغانستان و برای امریکایا در قرارداد برابر شود که توافق هر دو باشه و ما یک پیمان استراتژیک با اینا امضا کنیم. تشکر. فروزان هستم از کابل ژورنال. سوال ما متوجه آقای رئیس جمهور است. جناب رئیس صاحب، شما دیروز حکم را صادر ساختین مبنی بر افغانی شدن عملیات های شبانه. آیا این عملیات ها با توجه به این که مسئولیت به خانه های افغان میبخشه، آیا نوع مسئولیت بخشی برای گروه طالبان نیست؟ تشکر. مسئولیت بخشی به گروه طالبان نیست، بلکه فراهم آوری تمام وسایل و زمینه های است برای آوردن مسئولیت به خانه های مردم افغانستان. ما در حالی که علیه تروریسم مجادله خود ادامه میتیم، این وظیفه را داریم که خانه مردم افغانستان مسئول باشه. هیچ مقام خارجی یا داخلی خود ما خلاف قانون افغانستان، خلاف اخلاقیات کشور ما، خلاف حق حقوق بشری مردم ما به خانه مردم افغانستان نرن و طفل و زن و جوان و پیر وطن از اینها اذیت نشود که حکومت ما کوشش از روز اول تا امروز کوشش ای بوده که درد را که ملت افغانستان از آمدن حکومت کمونیست ها به افغانستان و حمله شروعی به افغانستان و ادامه بدبختی افغانستان داشته که از او درد این ملت نجات پیدا کنه، رهایی پیدا کنه تا هم از شر تروریسم بیغم شیم و هم در داخل مملکت خود، در داخل کشور خود، مردم افغانستان از حکومت افغانستان که باید خدمتگار مردم باشه به عوض خدمت چیز دیگه نبینن و صدمه خو اصلا باید نبینن و مسئول باشن. Qais Azimi from Al Jazeera. Sir, Mr. Secretary General, welcome to Afghanistan again. My question is very simple. What guarantee you can give to Afghan people that 1992 would not be repeated again in Afghanistan after 2014? People in Afghanistan, if you go outside the palace, panicking now. They're worried. They're worried about their future. They think the civil war going to happen. And what guarantee the NATO has that all those countries that they are allied with NATO, they will stay in one voice behind 2014? Mr. President, my question is, 2014 is very important here for Afghanistan. Election plus foreign forces will leave Afghanistan. And your government has been, there were lots of people were talking about this government did mistakes. You don't think you should be very generous and leave the government for someone else for 1 year and have the election in 2013 to someone else to use this golden period of Afghanistan, another regime? You mean to have the elections 2013? Yes. 1 year ahead of time? Yeah, that will be a history and it will be a great legacy for you because everyone says it's a golden chance. It was a golden chance for Afghanistan here and you were from the beginning till end. So let's give a chance to someone else. We Those will ones give they're a chance to criticizing your government Sure, to do the same business with foreigners. You mean, all right, I'll come to this question. Thank you very much for your question. I think the best assurance I can give the Afghan people is that at the Chicago summit next month, we will decide that NATO will continue to lead a training mission in Afghanistan with a focus on training, assistance, advice to the Afghan security forces.
So we will hand over full responsibility for the security to the Afghan security forces, but we will continue to help, to support the Afghan security forces. We will not leave behind a security vacuum. That's one thing. The second element is that the whole international community committed itself at the Bonn conference in December to help finance the Afghan security forces, also beyond 2014. So the whole international community will stay committed to Afghanistan. As I have told the President previously, we want an Afghanistan that can stand on its own feet, but it will not stand alone. We will be there to help you. But basically, I think the very best assurance, you spoke about guarantees, but I don't know if guarantees exist in the real world, but the very best assurance we can give is the increasing capacity of your own security forces. This morning, I had a very, very positive experience, and I have a very positive story to tell when I go back to Europe. A very positive story about the capacity of Afghan security forces. This morning I visited Camp Moorhead, it's called, and I saw your very capable special forces in action. And I am very impressed by what I saw. And I have now witnessed with my own eyes that your special forces are among the very best in the world. And that gives me confidence. And that should also give the Afghan people confidence that your own security forces will be able and fully capable to take full responsibility for the security by the end of 2014. It looks like someone has informed you of my inner discussions. I have been talking about this for a few months now. Whether 2014, with all the changes that are taking place, with the complete return of the international forces to their homes from Afghanistan and the holding of the presidential election at the same time, whether that will be an agenda that we can handle at the same time. This is a question that I've had, and I've raised it in my inner circle. It looks like you have someone there talking to you. It quite looks like that. I've been talking about this for some time now, and this is quite a good consideration. If we cannot have all of that accomplished in 2014 because of the heavy agenda, can we bring either the transition and the return of the international forces to 2013 so we can have the other agenda fulfilled in 2014 with less to do? Or should we allow the transition process to complete itself in 2014 but bring the presidential elections 1 year earlier to 2013? This is something that I've been thinking about. I've had some consultations. There are favorables to both the ideas. I've not had a final decision yet, and it will not be soon. So, but I am thinking about this, and I will do what is good for this country in either case. And it looks like I should make the circle smaller. Is that enough? Yeah. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. بأمان أخرى. تشكر.